freshman course keessa egaa gosa barnoota logic and critical thinking module ta'ee kan ministeerri barnootaa baase irraa qabannee dhaabneerra. Gosa barnootaa kana har'a ni eegalla. Maatii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan nu waliin ta'a. Akkasumas wanta har'a baranne keessaa gaaffii 5 dhumarratti qophii jiruuf viidiyoo kana amma dhumaatti ilaaluudhaan gaaffii kana hojjedhaa. Akkasumallee gaaffii kana dhumarratti comment box irratti deebisaa naaf ka'a. Haa eegallu. Course introduction. Har'a wanti nuti ilaallu course introduction fi lesson 1 chapter 1 jechuudha. Introducing philosophy kan jedhu kana laalleetu dhaabbanna jechuudha. Egaa critical thinking jechuun maal jechuudha? Logic jechuun maal jechuu akka ta'e viidiyoo kanaan gabaabaatti gadi fakkeenyaanis laalla waan ta'eef viidiyoo kana amma dhumaatti hordofaa isiniin jedha. Egaa gosti barnootaa kun gosa barnootaa konseptii waan ta'eef please akka hin shamaddanne please kitaaba kana akka hin shamaddanne kitaaba kana jammaraa kaastanii amma dhumaatti akka hin dubbisne shamaddatu osoo hin taane konseptii qabachuu xiinxaluu waan ta'eef gosa barnootaa akka warra kaanii akka hin shamaddanne isiniin jedha jechuudha. Hajamarru. Egaa the course logic and the critical thinking is high level thought course in the discipline of philosophy. Egaa coursein logic and the critical thinking jedhamu kuni gosa barnootaa philosophy keessatti high level jechuudha. High level thoughtidha. Coursein kun it is high level thought in the philosophy keessatti high level thought jechuudha. Maaltu logic fi critical thinking kun. So it is philosophical inquiry that takes argumentation and reasoning as its basic object of investigation and attempted to introduce the fundamental concept of logic and methods of logical argumentation and reasoning and critical thinking. Akkasumallee it is philosophical inquiry that takes what? Argumentation and reasoning. Egaa logic and critical thinking kuni kan inni fudhatu yookiin immoo kan inni beeziinsaa fundamentaliinsaa gosa barnootaa kanaaf fundamentaliin isaa maal jechuudha? Argumentii fi reasoning jechuudha. Argumentii fi reasoning akka beezikiitti fudhatee investigate godha jechuudha. Investigate godha akkasumallee attempt to introduce the fundamental concept of logic. Wanti inni akka bu'uuraatti fudhatu maal jechuudha? Argumentation fi reasoning jechuudha. Argumentation and reasoning means fakkeenyaaf imagine you are trying to convince your friends. Fakkeenyaaf isin riyaa keessan akka inni waan ta'e godhu amansiisuu barbaaddu yoo ta'e you are going to give them what? Reasons. Akka inni waan ta'e godhu ni barbaaddu yoo ta'e maal gootu? Sababa isaa laattu jechuudha. Akka inni waan sana godhu gochuun argumentation. Akka inni waan sana godhu gochuun we say what? Argumentation. Sababa isaa immoo yoo dhiyeessinu fakkeenyaaf kubbaa taphadhu gaafa jennu it is what? Argumentation. Sababiin isaa maal ta'a? Sababiin isaa maal? Kubbaa gaafa taphattu
fayyaa argatta. Kubbaa gaafa taphattu gammachuu argatta. Kubbaa gaafa taphattu jennee wanti nuti dhiyeessinu we say what? Reasoning ta'a jechuudha. So gabaabaatti argumentation and reasoning jechuun it is like saying do it. Okay? Argumentation is like saying do it. Do it. Godhi wanta kana. Okay, kubbaa ilaali. Kubbaa taphatu. Do it. So waan saaf immoo sababa nuti dhiyeessinu we say what? Reasoning ta'a jechuudha. Reasoning ta'a jechuudha. Okay. Lafa kanatti logic is concerned with the study of what? Arguments. Akkuma isiniin jedhee logic is what? Concerned with the study of arguments. And it seeks to establish the condition under which an argument may be considered as acceptable or good. So akkuma dura isiniin jedhe bu'uura loojikii maal jechuudha? Argumentiidha. So argumentii sanaaf immoo conditionii nuti dhiyeessinu argumentiin keenya akka fudhatama argatu, argumentiin keenya akka acceptable ta'u wanta nuti dhiyeessinu sababa nuti dhiyeessinu maal ta'a jechuudha? It is what? Reasoning ta'a jechuudha. So dirqama wal qabachuu qaba jechuudha. Wanta tokko logic jechuudhaaf argumentiin keenyaa fi reasoning keenya it must be what? The same ta'uu qaba jechuudha. Wal qabachuu qaba jechuudha. Okay? It includes the development of standards, method, and the principle of arguments. Okay? So gabaabaatti logicin wanta ammaa dubbanne kana yoo ta'u what is critical thinking? Egaa critical thinking jechuun immoo it is what? An exercise. Okay? Egaa critical thinking jechuun it is what? An exercise. An exercise. That means it is something you practice. Okay? Exercise. So gaafa jennu critical thinking it is what? Something you practice. Fakkeenyaaf kubbaa taphachuu, bishaan daakuu, makiinaa oofuu akkuma ta'e kana namni tokko critical thinker gaafa jennu it must be what? It must be do it always. It must be making exercise every day. So akkasumallee it is what? Habit. Okay? Habit gaafa jennu immoo it become a way you naturally think. Namni tokko uumamaan wanti inni yaadu uumamaan wanti inni yaadu maal ta'a? It become habit ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf bishaan argachuu, fuula dhiqachuu, shaaworii galuu. Okay, this is what? Habit. Okay, maaliif wanta uumamaan yaadnu waan ta'eef. So the one person is critical thinker gaafa jennu habiitii yoo qabaate jechuudha. Habit gaafa ta'u it become critical thinker ta'a jechuudha. Akkasumas illee what? It is a manner of perception and reasoning that has principle of logic as it is fulcrum and dynamically involves various skills that ought to be human approach to issues and events of life. Egaa wanta dubbise kana gabaabaatti gaafa isiniif ibsu critical thinking uses what? Logic. Okay? Logic fudhata jechuudha. Logic fudhata. Logic fudhata and it become how you see. How you see and
understanding the world. Egaa asitti perception and reasoning, that as principle of logic of fulcrum jechuun namni tokko akkaataa itti addunyaa itti ilaalu, akkaataa itti addunyaa itti hubatu. So wanta hubate sana immoo akkaataa itti inni itti reason out godhu, we say what? Critical thinking jechuudha. So gabaabaatti critical thinking means correct thinking in the pursuit of relevant and reliable knowledge about the world. Very good. Very, very good definition. Egaa definition kun baay'ee gaarii jechuudha. Okay. Critical thinking inni aims kan inni godhu for accurate and reliable information. Very good. Iddoo kanatti critical thinking means correct thinking jechuun correct jechuun accurate and reliable information jechuudha. When we say critical thinking means correct thinking, we are saying that critical thinking is reliable and accurate jechuudha. So in the pursuit of relevant and reliable knowledge about the world. Why addunyaa kana reliable information yookiin immoo relevant information qabaanna yoo ta'e, we say that is critical thinking ta'a jechuudha. Okay. In another way, critical thinking is the reasonable, please, reflective, responsible, and skillful thinking that focus on deciding what to be, believe or do. Okay. Egaa karaa biraatiin critical thinking it is what? Reasonable, reflective, responsible, and skillful thinking that focuses on deciding what to believe or to do. Egaa reasonable jechuun kan sababa qabu jechuudha, kan gaaffii gaafatu, kan deebii deebisu, kan itti gaafatamummaa horatu, kan skillful ta'e. So kun hundi isaayyuu karaa ittiin critical thinking ibsinu jechuudha. So to think critically is what? To examine ideas. Please make this underline. To think critically is what? To examine what? Ideas. Evaluate them against what you already know and make decision about their merits. Egaa namni tokko critically think godhe kan jennu yoo inni idea xiinxale, yoo adda baase, akkasumallee yaada isaa yoo dhiyeesse, yoo maal godhe against already what you already know. Okay. Wanta duraan beeknu irraa yaada mataa keenya yoo itti daballe, yoo xiinxalle, yoo irra deebine madaalle, we say what? That person is critical thinker. Okay. A person who thinks critically can ask appropriate question. Very good definition. Namni tokko critical thinker gaafa jennu, he must ask appropriate question, not inappropriate. Please focus on this. It's not on inappropriate question. Namni akkasumaan gaaffii malee gaafatu, namni akkasumaan gaaffii hin taane gaafatu
We don't say that person is critical thinker. It must be what? Appropriate. Okay? Appropriate tokko jechuudha. And gather relevant information. It is not irrelevant information. Yaada qabatamaa ta'e tokko walitti sassaaba. Gaaffii sirrii gaafata. Efficiently and credibly sort throughout this information and reason logically from this information. Come to reliable and trustworthy conclusion about the world that enable one to live and act successfully in it. So, namni tokko critical thinking kan jennu gaaffii sirrii gaafata. Yaada qabatamaa ta'e walitti qabata. Efficiently and creatively sort through this information. Egaa yaada walitti qabate kana karaa efficiently fi critically ta'ee maal godha jechuudha? Sort godha jechuudha. Furuudhaaf yaala jechuudha. So, reason logically from this information come to reliable and trustworthy conclusion about the world. Okay. So, gabaabatti kana ta'a jechuudha. So, when you think critically, you weigh up all sides of an argument and evaluate its validity. So, yommuu critical think gootu argumentii kee hunda isaa maal goota? Weigh up jechuun madaaluu jechuudha. Ni madaalta. Argumentii kee ni madaalta. Akkasumas evaluate its validity. Akkasumas maal goota? Sirrii ta'uu isaa evaluate goota jechuudha. Adda baasa jechuudha. Okay. Jabummaa isaa akkasumallee dadhabummaa isaa evaluate goota jechuudha. Those critical thinking skills entails actively seeking all sides of an argument, evaluating the soundness of claims asserted and the evidence used to support the claims. So, logic fi critical thinking ni wanta amma ammaatti dubbanni kana ta'a jechuudha. So, akka hubattan akka salphaatti hubattan abdiin qaba. Iddoo kanatti wanti barreeffame hundisaayyuu kontentii kitaaba kanaati jechuudha. Kanaaf as gubbaa hin dabarre jechuudha. So, chapter 1 galla. Egaa chapter 1 maal jedha? Introducing philosophy. Chapter objective kana ilaallee dhaabbanna. Okay. Logic is often treated as simultaneously as a field of study and an instrument. Iddoo kanatti wanta lama ilaalla. Tokko as a field of study and as an instrument. Egaa loojikiin yeroo baay'ee akka saayinsii qo'annaatti yookiin immoo akka meeshaa wayiitti ilaalama jechuudha. Egaa akka saayinsii qo'annaa gaafa jennu akkuma keemistirii, akkuma maatisii, akkuma fiiziksii, akkuma histiriitti saayinsii ilaalama jechuudha. So, akkuma instrumentii gaafa jennu immoo akka meeshaatti. Okay? Akka meeshaatti ilaalama jechuudha. So, as field of study, saayinsii qo'annaatti, there is a branch of philosophy that deals with the study of arguments and the principle and method of right reasoning. So, akka saayinsii qo'annaatti, loojikiin akka saayinsii qo'annaatti, it is a branch of philosophy that explores how we think, akkaataa itti yaadnu, and make arguments. Okay? Okay? Akka saayinsii qo'annaatti philosophiin waa'ee argumentii qo'ata and the principle and the method of right reasoning qo'ata jechuudha. So, akkaataa itti yaadnu, akkaataa itti reason out goonu,
kan qo'atu akka saayinsii qo'annaatti jechuudha, as a field of study. But as an instrument, it is something which we can use to formulate our own rational arguments. Okay, garuu akka meeshaa wayiitti immoo it is something which we can use to formulate our own rational arguments. Critically evaluate the soundness of other arguments. We use logic to construct our own arguments. Akkuma mana ijaaruudhaaf dhagaa fayyadamnu, akkuma mana ijaaruudhaaf dhoqqee fayyadamnu, we use what? Logic to construct our arguments. Argumentii keenya ijaaruudhaaf, okay? Argumentii keenya hundee qabsiisuudhaaf loojikii akka meeshaatti, okay? Loojikii akka meeshaatti itti fayyadamna jechuudha. Okay? And to evaluate others people arguments. Loojikii akka meeshaatti kan itti fayyadamnu, first to construct our arguments. Second, to evaluate others people arguments. Akkasumallee yaada nama biraa kan ittiin adda baasnu, akkasumallee yaada nama biraa kan ittiin xiinxallu, we use instruments akka meeshaatti itti fayyadamna jechuudha. So before logic itself has become field of study, egaa loojikiin akka fiildii saayinsiitti osoo hin qo'atamin dura, philosophers have been using it as basic tool to investigate issues that want their philosophical attention, such as reality, knowledge, and values. Okay? Philosopheronni yaada isaanii ittiin mo'achuudhaaf kan ittiin fayyadamaa turan jechuudha. So philosophy is the study of general and fundamental problems concerning matters such as existence, knowledge, truth, beauty, law, justice, validity, and mind language. Okay? Egaa philosophy jechuun study of what? General and fundamental problems. Egaa philosophiin kan inni qo'atu walitti qabaa fi akkasumas fundamental problemii waa'ee maalii? Waa'ee existaansii, waa'ee uumamuu, waa'ee beekumsaa, waa'ee dhugaa, waa'ee bareedinaa, waa'ee seeraa, waa'ee dhugaa, waa'ee validitii, waa'ee sammuu, waa'ee afaanii. Kan ittiin qo'annu, we say what? We say philosophy. Okay? It is a rational and critical enterprise that tries to answer fundamental questions through an intensive application of reason and an application that draws on analysis. Egaa, it is rational gaafa jennu sababa qaba jechuudha. Sababa qaba and critical enterprise jechuudha. That tries to answer fundamental question through intensive application of reason and application that draws on analysis. Egaa philosophiin akkasumaan wanta ta'e tokko kan ittiin shamdan osoo hin taane, it is what? Karaa rational ta'een, karaa critical enterprise ta'een wanta tokko deebiisaa kennu yaala jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa seera qootu, fakkeenyaaf gaafa dhugaa qootu, akkasumaan wanta ta'e murtii osoo hin taane karaa critical ta'een, karaa maalii? Karaa rational ta'een deebii wanta tokko kan kennu, we say what? We say philosophy. Egaa akkuma isiniin jedhee gosti barnootaa kun gosa barnoota conceptual ta'e waan ta'eef, please I'm begging you, don't copy
the all books kitaaba hundumaas akka sammuutti hin qabanne akka hin shamaddanne jechuudha. Akka hin shamaddanne. Egaa gosa barnoota freshman gubbaatti kennaman hundasaa ni hojjennaa. Kan akka loojikii, kan akka maatisii, kan akka psychology akkasumas fiizikiis ni hojjenna waan ta'eef please be our family and nutti makamaa siin jedha. Subscribe godhaa. Egaa gaaffileen isin qopheesse kana comment box irratti deebii isaa kaa'uu hin irraanfatinaa. Isa comment box irratti barreessaa. Filannoo gaaffii 5 waan ta'eef kun akkuma agartan deebii isaa immoo comment box irratti naaf barreessaa. Gaaffilee 5 sana qopheesseera kunuutti haala bareedaa fi haala baay'ee miidhagaa ta'een isin qopheesseera. Egaa gaaffii kana hojjedhaa akkasumas deebii hojjettan comment box irratti immoo naaf kaa'a. Egaa channel keenya subscribe gochuu hin dagatinaa. Maatii ta'aa siin jedha. Guyyaa gaarii.